Ya, Tuhan luar biasa. God is awesome. Saya ulang lagi, Tuhan luar biasa. Once again, God is awesome. By the way, kejadian itu hari Rabu pagi. By the way, Dan it happened on 2 hari lalu, hari Jumat dia sudah pulang ke rumah. Wednesday morning and So ini bukan last lama, Friday. bukan cerita lama. Ini He's already kemarin, at Rabu home. kemarin. So this is fresh. Jadi This is not. Rabu masuk Dover Hospital, ditransfer So ke Boston. Wednesday, Jumat sudah admitted pulang to ke Summerwood. Boston, and then Tadi malam ada di acara ulang and tahun last gereja. night he was here on church anniversary. Satu yang mereka tadi lupa sebut, One thing that they forgot to mention, dokter di Boston bilang, the doctor in Boston said, kalau sedikit lagi terlambat maka dia paralyzed. if he miss it, if he came in late, he will be paralyzed. Wow, Wow, Tuhan kita dahsyat. God is awesome. Haleluya. Hallelujah. Baik, saya boleh minta Nick. Siapa di belakang? Oh lebih, oke. Di Benaya, lagi di Benaya training. is Oh being haleluya. Tepuk trained, tangan buat haleluya. Benaya dulu, saudara. Lagi di training dia. Woohoo. Oke, start with the first picture. Oke, good. 2-3 detik tadi ya. Kita hitung kecepatannya. It's okay. Kalau Benaya lebih cepat dari yang lain, kita akan pakai Benaya terus. If Benaya is faster, we will use you, Benaya. Biasanya lebih muda tuh lebih cepat gitu. I know that you're younger, you're faster. Judul sharing saya di Hari Ibuan adalah Yesus memulihkan. This is the title of my sermon, that Jesus restores Sengaja saya on pilih Mother's Day. gambar ini. And I chose this image, Wanita-wanita yang ada di project difokuskan di gambar ini. that it was women who were projected in this picture. Jelas ini bukan di gereja kita. Saya tidak tahu gereja mana, namanya di Google sharing apa saja, public saya ambil. So I did not take this from our church inventory. This is somewhere. By the way ini dari salah satu gereja baptis ya. Jadi ini bukan dari One of the gereja Baptist setan atau dari church. gereja mana. Saya juga harus I tanggung just jawab want to juga. assure you this is not a satanic church, but it's Soalnya gereja juga setan ada gerejanya namanya Satan Church. Saya bilang bingung juga saya. just Nah. when we mention about church, Satan, Setan lupa kalau church itu Church artinya also. dikeluarin dari gelap masuk ke terang. the Itu gereja, satanic itu eklesia. people forget that church means that people taken out of darkness Berarti into faktanya adalah tidak ada His gereja light. setan. So the fact is they're not supposed to use the word church. Kalau gereja setan ada berarti mereka dari terang ke gelap balik lagi ke terang itu. Itu baru gereja. They're supposed to understand and they came out of darkness into light and they have to come back to the light. Eklesia artinya apa? Dibawa Ecclesia, dari gelap masuk ke dalam It terang yang means ajaib. that being taken out of darkness into his marvelous light. Dengan definisi daripada eklesia itu maka kita membatalkan istilah gereja setan. With that definition of ecclesia, we can cancel the term satanic church. Haleluya. Hallelujah. Saudara mau mendengar ada praise report hari ini? Do you want to hear praise report Saudara mau today? mendengarkan ada berita baik hari ini? Do you want to hear good news 28, today? 29, dan 30 April yang 28, lalu. 29, and 30 April, last April. Di Boston itu ada In SatanCon, Boston, pertemuan there katanya are- yang terbesar. The biggest satanic conference, SatanCon in Boston. Tapi ternyata di dalam itu ada beberapa orang masuk yang adalah penginjil-penginjil juga masuk ke dalam But it konferensi. turned out a lot of evangelists, 98 orang, hampir 100 orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru enter Selamat. into that satanic con and they minister to these people and 98 people accepted Yang menerima Yesus Jesus. itu bukan di jalan-jalan, yang bukan orang yang lalu lalang di sekitar JW Marriott yang ada di Boston, tetapi The orang yang people- ada di dalam conference. The people who accepted Jesus were not people who are outside of Marriott Hotel, Haleluya. but the people who are inside the satanic Hallelujah. conference. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Saudara, judulnya di Yesus memulihkan. Jesus restores. Next. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Book of Acts, Acts 1, verse 3. Kita hitung berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Next. Go to the next one. Yes. Wah, ini kayaknya yang salah trainernya nih. Sindiko yang salah. Dibiarin. It looks like Setelah 10 detik. the trainer's This one. fault. We can hear you by the way. Jadi bukan salahnya Benaya ya, trainernya nih kurang pas The ini. trainer is Setelah 10 baru Nick bilang gini, next. Karena trainernya juga harus di training.
think we need to train the Okay, trainer. look at this. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Ini yang Yesus lakukan. This is 40 what hari Jesus sebelum did. dia naik ke surga. 40 days before he ascended to heaven. Bahasa Indonesianya, Bu. Aduh. Kepada mereka dikatakan ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa Iya. ia hidup. Sama-sama katakan, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa jadi pelayanan Yesus itu setelah saudara bangkit dari matinya, dia When sendiri, after Jesus was rose from the dead, dia sendiri he proved dengan banyak tanda membuktikan them bahwa ia hidup. he proved to them in many ways that he was actually alive. Haleluya. Hallelujah. Tadi yang berdiri di depan Bapak James ini, dia Brother sendiri James, di sini membuktikan he bahwa himself dia hidup. Testified that he is alive. Makanya perlu kita, saudaraku, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Therefore, we need to have a personal Lewat pengalaman experience, pribadi itu kita personal bisa cerita sama encounter orang with lain. the Lord. Through that, you can share to others. Tadi beliau berkata, saya nggak mau He saudara said- ngalamin seperti saya. He said earlier, I do not wish this Terima to kasih untuk happen pesan itu, James. for all of you to experience Coba what kalau I dia bilang begini, saya experienced. berdoa supaya semua saudara Can you mengalami imagine apa if yang he saya said alami that? supaya saudara bisa I pray bersaksi. that every Saya one langsung of thanking you doa itu, saudara. can experience the Dalam nama same Yesus. thing. I will rebuke that kind of prayer. Haleluya. Hallelujah. Yesus selama 40 hari. For 40 days. Nah, saudara, tanggal 18 ini hari 18 hari Rabu ya, Kamis. Hari Kamis ini adalah hari kenaikan Kristus Yesus. Now on May Ascension Day. 18, next week, it's the Ascension Day when we celebrate Jesus again, ascended to heaven. 10 hari setelah kenaikannya, maka And pada 10 tanggal days 28 di bulan ini adalah hari After Pentakosta. the Ascension Hari is ke-50. the Pentecost, the 50th day. Saudaraku, saya mengucap syukur sama Tuhan. And I'm grateful to God Nanti pencurahan Roh Kudus itu diperingati di hari Minggu terakhir di bulan ini. that the outpouring of the Holy Spirit will be celebrated at the end, The end, the last Sunday of the this month. last Sunday of this month. Saya lihat tanggal, saya lihat kalender, saya bilang, Tuhan engkau ajaib. And I see the calendar and I say, Lord, you Tuhan are itu awesome. adil, luar biasa. God is truly just. Saya tidak tahu siapa yang desain kalender Amerika, tapi pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta itu di antara hari Bapa dan hari Ibu. And I don't know who designed this calendar, American calendar, but it falls between Mother's Day and Father's Day. Saya cuma bilang sama Tuhan, ini bukan Alkitabiah ya, ini This is saya not cuma a ngobrol sama biblical. Tuhan. This is I was just Tuhan, kau having luar biasa, conversation kau tidak with pilih God. kasih perempuan atau laki-laki. I believe Kau di God, tengah, you show adil. no partiality. You are a just God. Haleluya, Hallelujah. luar biasa. Amazing. Bapak-bapak di sini akan ada pertobatan besar karena kita kurang kuat melayani ibu-ibu di sini yang dengan hari ini, hari Mother's Day-nya. Pray that there will be repentance among the fathers today. Maafkan kami kalau kalian sebentar akan dilayani dengan apa yang itu, yang I apa ya? apologize to the 12 mothers. keranjang yang di mukjizat Yesus. We will Saya nggak bilang serve- leftover. We will serve you after the church with The 12 the baskets. 12 baskets. Yes. I do not want to say the word leftovers. Jangan disebut justru jadi I ketahuan. repeat what you said. Maafkan kami karena Uh, kita akan we- makan 12 we- keranjang yang dibawa pulang oleh orang-orang itu. We apologize in advance that we will have that for lunch. Kita punya waktu 1 tahun untuk bertobat. We have 1 year to fix it. Nah, ada gambar di sini next. Now next. Ya. Kita nggak tahu ini gambar siapa apa. Coba tebak ini siapa dengan siapa? Can you guess Hmm? what kind of picture this is? Siapa? Saya cuma dengar wah 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 wah. I was just, that's all I hear. Ya kan saya dengarnya begitu. Wah 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 wah. Saya nggak tahu saudara ngomong apa. Next. Next. Nah, lihat ya. Markus pasal 16 ayat 9. Mark 16 verse 9. Ada yang menarik di sini. Setelah There's Yesus something bangkit interesting pagi-pagi here. pada hari pertama minggu itu, Yesus mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena.
After Jesus rose from the dead early on Sunday morning, the first person who saw him was Mary Magdalene. He appeared first to Mary Magdalene. Dia menampakkan diri pertama kepada Wanita di Maria sini angkat tanganmu, Magdalena. lambaikan tanganmu. Can Wanita, I see wanita, all wanita. the women in this place? All the women? Angkat tangan sudah. Ayo. Just raise your hand. Jangan kita ikut-ikut politik yang lagi aneh-aneh di Amerika dan di bangsa-bangsa. Don't follow what is going on right here in this nation right now. Aduh, saudara, kacau. Dunia lagi kacau. The world is coming to an end. Saya ini he, she, atau they, atau apa. Aduh. All this Semua pelajaran pronouns, bahasa he, Inggris saya she, kacau di sini. they, and all my English vocabulary is getting mixed Ada up satu already. laki-laki dia bilang gini, call me they. And there's this guy who said, just call me Saya Dave. bilang tahu gitu dulu nggak usah les-les bahasa Inggris mahal-mahal. And I was like, I should have just Aduh. ignored all these English lessons that I took. Saya mau bilang Bapak Ibu, Maria Magdalena ini spesial, wanita itu spesial di mata I just Tuhan. want to say something that women are special. Ikuti saya Mary Magdalene ikuti is saya special. baik-baik karena ada hubungan dengan apa yang terjadi di dunia pada saat awal penciptaan sampai I di want hari you ini to kita follow merayakan me hari Ibu. closely because what I'm about to share has something to do with what is happening in this world. Next. Next. 1, 2, 3. Oke, 3 seconds. Good. Kalau ini gambar apa kira-kira? Gambar siapa? Now, whose picture is this? Eve? Someone said. Padahal nggak ada nama, nggak ada apa kita. Kenapa saudara gambar itu bisa membuka imajinasi kita? Why the picture can unlock your Karena imagination? kita How can tahu you ada know? kisah-kisah yang, oh ini kayaknya gambaran ini. Because you're familiar, you know. Because you from read your Bible. you read your Atau Bible, saudara pernah belajar Alkitab atau pernah baca Alkitab. or you've read the Bible somewhere, you've heard the story Kalau nggak pernah somewhere. baca Alkitab, nggak pernah dengar firman Tuhan, saudara lihat ini bilang gini, iklan apa ini ya? If you never open your Bible, you will look at this image and it's like, what kind of commercial or what kind of advertisement is this? Dalam Kejadian pasal yang ketiga, In Genesis 3, next. Wah, 2 detik sudah, mantap. Tambah mantap deh. Kejadian pasal 3:15, aku Verse kata 15 Tuhan akan says, mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. and I will cause hostility between you and the woman and between your offspring and her offspring. He will strike your head and you will strike his heel. Tuhan lagi berkata, saudaraku, kepada ular God is saying to the serpent yang memperdaya daripada Hawa. that deceived Eve, Dan Tuhan bilang begini, aku God akan says, mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. I will cause hostility between you and the woman. Di situ kalau kita lihat Alkitab, If we see the Bible here, pembelaan, mercy of God luar biasa. the mercy of God is amazing. Makanya bapak-bapak kalau ada main tangan tempeleng, aduh, ibu-ibu lapor saya cepat, saya lapor polisi langsung. So therefore, if your husband, raise his hands against you, please call me right away and I will call the police. Saya yang telepon polisi. I will be the one who call Kenapa? the police. Lihat Tuhan Why? kita. Because look at Tuhan yang boleh dibilang sangat kecewa pada waktu itu. At that time, God was so upset with what happened. Tapi apa yang Tuhan buat? And what did God say? What did God do? Langsung itu setan itu, ular itu. And God said to the serpent, Dia bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan I ini. will cause hostility Antara between keturunanmu you dan and keturunannya. the woman, between your offspring Keturunannya and her akan meremukkan offspring. kepalamu. He will strike your head Dan engkau akan and he will meremukkan tumitnya. strike his heel. Di dalam Kejadian pasal ketiga ini saudara dan In saya sudah Genesis bisa melihat 3, sesuatu. we can see something here. Tuhan tidak bilang begini, God aku did not matikan say this. saja engkau Hawa, aku ambil satu lagi dari rusuk daripada Adam, aku bentuk yang baru lebih bagus daripada kamu. God did not say to Eve, I will put you to death Bapak and I Ibu, will create lihat another Tuhan woman. kita Allah yang luar biasa, But our penuh God kasih is setia amazing sejak God, awalnya. full of mercy since the very beginning. Sebab banyak orang melihat Alkitab ini dengan, Tuhan tuh kejam banget ya. Many people Diusirnya judge Adam God dan as Hawa a dari taman mean itu. God when God throw them away out of the garden of Eden. Lihat ini baik-baik. But look at here carefully. Tapi apa yang terjadi di zaman sekarang, zaman gila ini? But what happened in this age, in this time? Kata fix itu sudah fixing atau memperbaiki sudah jarang kedengar. Ganti baru iya. The word fixing. We hardly hear the word fixing, but yet we replace it with something Saya mau new. ngomong ini tentang hal material ya.
Coba lihat ini televisi ini saudaraku. Just look at this television for a moment. Kalau nggak salah ini $500 lebih waktu dibeli sekian When tahun we yang lalu. purchased this couple years back, it was like $500-ish. Kalau sekarang dijual mungkin value-nya saya nggak tahu berapa. Pak Ahok, Maybe. mana Pak Ahok? Daddy, where are you? If we sell this, how Berapa? much can we? How much Kayak they gini udah value it? $200. 200? Brand new atau bekas? Is it brand new or Brand new. Kalau di seandainya ini rusak dibenerin, kira-kira habis berapa? what if we fix it? If it's broken and we fix it, how much? Let's say We have to spend. let's say 150. Let's say 150. Dibenerin 150. We need 150 to fix it, Beli baru 200. and we need $200 to buy a brand new one. Logiknya keputusannya apa? Beli atau benerin? Logically, you would choose which one? Buy a new one. Walaupun 50-nya untuk bedanya belum tahu di mana nih. Pokoknya beli. Even though it's only like $50 difference, we made a decision right away to buy. Tapi Tuhan kita Allah yang luar biasa. But our God is an Di amazing Taman God. Eden itu dia menunjukkan bahwa Garden dia of Allah Eden, yang luar He biasa showed dapat memulihkan that He keadaan. is the God who's able to restore. Dia tidak bilang, He kalau did not gitu say, kau out saja, saya bikin Hawa yang baru. I will create a new Eve. I will put this one to death. Tidak. No. Tapi Tuhan bilang apa? But God said what? Oh, haleluya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Her offspring will strike your head. Lihat Tuhan kita sekarang berbeda. We can view Cara our God pandang kita terhadap differently. Tuhan kita sekarang harus We can berbeda. change our view toward God differently. Tuhan tidak main ganti saja yang baru, tidak God saudaraku. did not just, let's just replace it with the new one. No. Tapi Tuhan berkata kepada God ular itu, said to the serpent, keturunan dari wanita ini akan menghancurkan kepalamu. your offspring, her offspring will strike your head. Coba lihat baik apa yang dibilang di sini. Belajar Alkitab sama-sama, lihat. Let's learn Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Her offspring, once again, will strike your head. Bukan keturunan perempuan ini akan meremukkan keturunanmu. Tapi ular yang sama yang memperdaya Hawa. Keturunan daripada Hawa. Yang adalah siapa nanti kita terus ke bawah, yang adalah Yesus Kristus. Akan meremukkan kepalamu. It says her offspring Oh, will strike your hallelujah. head. And if we study the Bible, Hallelujah. we would know Hallelujah. whose Eve's offspring will turn out to be, which is Jesus. Mari kita percepat sekarang, lihat gambar berikut. Let's move on. Ini The foto next apa? picture. Siapa ini, saudara? Kalau udah fotonya seperti ini, kita sudah sulit membedakan ini Yesus atau malaikat. If we see this kind of picture, it's kind of hard to tell the difference between Jesus or the angel. Karena Yesus untuk pelayanan kan dia nggak upload juga gitu kayak sekarang kan. Jesus wouldn't upload his Saya ministry. belakangan ini saudara sering banget foto-foto lagi worship, saya fotoin, saya videoin kecil-kecil, taruh di Instagram. Kalau Yesus itu zaman itu nggak pakai gitu, jadi orang nggak tahu fotonya ini pokoknya, oh kalau ganteng, rambut panjang kayak orang Yahudi, kelihatan nice, udah Yesus aja sudah. I like to post pictures on Instagram showing people preaching or Nah, worshiping, but Jesus wouldn't do that. But if we see a guy with long hair looking Jewish, that means Jesus. We can make a conclusion that's Jesus. Jadi foto ini adalah pertemuan encounter antara malaikat Tuhan dengan Maria. So this picture is an encounter of the angel with Mary. Matius pasal 1 ayat 1 ayat 16 dan ayat 17. Matthew 1 verse 16 and Next. 17. Wah, 1 detik kemajuan ini. Jadi dia sudah menangkap nih, ini Om Andi mau kemana. Jadi tanpa dibilang next, dia tahu nanti. Lihat saudara, lihat. Yang trainernya udah nervous ini. Will he take my job? The trainer is nervous and he's getting better and better. Nico and Nona, pray hard, pray hard. Ayat 1 Matius 1 bilang begini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Matthew 1 verse 1. Daud, anak Abraham. This is the record of the ancestors of Jesus the Messiah, descendant of David and of Abraham. Anak Daud, anak Abraham. Descendants of David and of Abraham. Karena di dalam apa namanya di dalam budayanya Timur Tengah itu ada In the kata Middle Eastern culture, bin.
There's this, they use the atau word, bani. Itu menunjukkan anaknya siapa? Atau bar. Bar itu juga they anak. use the word bar, yes. they Jadi use the kalau word ada bar. sebutan begini, Israel bar Andi. Itu artinya apa? Israel anaknya. If there's Andi. the word Israel bar Andi, means Israel, the son of Andy. Ayah saya sebelum meninggal dunia, waktu Before pulang ke my Indonesia father setelah passed away, hadir di pernikahan, after pulang ke Indonesia, he attended our wedding, he went back home to beberapa Indonesia. sebulan sebelum dia meninggal dunia, A month before he passed away, menjelang kelahiran anak saya Israel ini, before Israel was born, setiap kali dia telepon, every time he called, dia bilang begini sama saya, he said this to me. aku mau ke Amerika, mau lihat anakku. I want to go to America. I want to see my son. Saya lihat telepon bilang, anakku bukannya aku. What do you mean by your Tapi son? dia, Is that me? tapi dia menganggap bahwa yang dikandungan ini But adalah he his own. consider what's on my Dia wife's tidak bilang, womb. "Aku mau lihat Consider cucuku." his own. He did not say, I want to see my grandson. Aku mau lihat anakku. I want to see my son. Saya bilang, wow. And I said, wow. Dia ulang-ulang terus itu. And he keep repeating that. He keep saying that. Sampai seminggu sebelum anak saya ini lahir, dia dipanggil Tuhan duluan. Until Jadi tidak before sempat lihat. my son was born, he was already passed away. He was Ayat taken to 1 ini heaven. bilang begini, Yesus Verse Kristus 1 anak Daud, anak says, Abraham. Jesus, the Messiah, a descendant of David and of Abraham. Jesus bar David, Jesus bar Abraham. Jesus bar David, Jesus the son of David, Jesus the bar Kalau dalam Abraham, the son of bahasa Arab Abraham. berarti Isa bin Daud, Isa bin Ibrahim. Pintar saudara ya, Arabnya. Ayat 16-17 bilang, Verse kemudian 16 and 17 kita says, lompat saja ya. Jadi 14 14 keturunan kali 3. Ini ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. So Jacob begot Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Jadi saudaraku kalau ada nanti kuis Alkitab, So if you have to face a Bible quiz nah, one di day, sini pasti paling pintar ini. I know that you will Kalau ada pass pertanyaan gini, if there is this kind of question. If this opanya question. Yesus namanya siapa? Who's the grandfather of Jesus? Siapa nama opanya? Who's the grandfather of Jesus? Pintar. Masih ada yang bengong, siapa ya? So many of you were still like spaced out. Siapa opanya? Who's the grandfather of Jesus? Siapa? Oh haleluya, Tuhan tolong. 17 bilang begini. Jadi 17 seluruhnya says ada this. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. So all the generations from Abraham to David 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel. are 14 generation from David until the captivity 14 in keturunan Babylon. dari pembuangan Are Babel 14 sampai Kristus. generation, and from the captivity in Babylon until the Christ are 14 generations. Pak Andi, saya nggak melihat apa yang dijanjikan di dalam Kejadian pasal 3. Pastor Andy, I did not see what was promised in Genesis 3. Kalau dari dikatakan tadi waktu Tuhan berfirman tadi, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Loh, Maria itu nggak ada dalam silsilah ini, nggak ada. And it Yusuf says justru that in suaminya itu yang ada. Genesis 3 says her offspring will strike your head, but I do not see Mary here. I see Joseph was mentioned. Sekali lagi saudaraku, di hari ibu ini, di Mother's Day ini, Once saya again, mau on this katakan bahwa Mother's Day, I wanita want to say spesial di to hadapan you, Allah. women, you are special in the sight of God. Kalau saudara nanti ikuti Matius 1 itu, maka saudara akan lihat si ini anaknya, si ini anaknya, If si ini, you follow sebagainya. from Sampai turun Matthew kepada 1, Yusuf, verse 1, you will suami see Maria. until Joseph Mary's husband. Tapi kandungan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengandung daripada Yesus Juru Selamat adalah Maria. And finally, God chose Mary to carry Jesus in her womb, Keturunannya. her offspring. Wah, saya bilang ya Tuhan, And I said, apa Lord, maksud firman-Mu ya Tuhan? Dua is the meaning? menjadi satu. when I heard the word of you from your word to become one. Dalam pernikahan-pernikahan sering saya dengar ini. In weddings, I've heard this many times. Keluarga wanita bilang begini, sekarang kami punya anak laki-laki di rumah. The family of the bride will say, now we have a son. Keluarga dari pengantin pria berkata, sekarang kami The bersyukur family of punya the anak groom perempuan. will say, oh, now I have a daughter. Pernah dengar istilah itu? Have you heard that term? Like, Tidak lagi the ada family will pemisahan. say, there's no more separation. Waktu saya menikah di hari pertama,
when we got married in the first day, Begitu selesai pemberkatan pernikahan, kemudian besok the harinya ceremony is over, saya the panggil next mertua day- saya dengan sebutan, "Pagi tante." the next morning I call my wife's mom. Hampir saya ditampar sama dia. Hi, tante or auntie or Andi, jangan panggil tante lagi. Panggil mama ya. Andy, don't call me that anymore. You need to call me mom. Makanya di sini kalau ada anak-anak yang sudah suka panggil saya Papi Andi, saya agak-agak ragu apa sebenarnya menolak sebenarnya itu. Berarti pendeta ini banyak sekali nih anaknya di sini. So whenever someone call me Papi Andy, Yeah. I'm getting nervous. It does not mean that, I don't want the people to get curious whose son is this actually. Let me refresh memory. Benaya, do you still call me Papi Andi or you call me Pak Andi now? Both? Okay. Nona, is Nona here? Non, you used to call me Papi Andi, right? Nona dulu Now panggil you Papi changed Andi. Pak Andi. Sekarang Pak Andi. Dia bertobat kayaknya ini. She repented. Saya kalau aduh Tuhan, jangan sampai orang-orang baru yang datang ke gereja ini salah ngerti. I don't Kalau want ini- all these new people, Papi, newcomers. papi, They papi, call papi. me Papi. Papi Andi means dad. Like, Aduh Tuhan Yesus tolong. Haleluya. hallelujah. Saudara perhatikan, ada berapa tadi? Pay attention how 14 many generations? keturunan Abraham, 14 Daud sampai generation. Babel. From 14, Abraham to Babel David, sampai Kristus. David 14. until the captivity in Babylon, and from the Babylon until Jesus. Tuhan kita luar biasa. God is awesome. Waktu dikatakan dua menjadi satu, When it says two become one, maka saudaraku waktu Maria ini, so when Mary, Tuhan tahu Maria ini akan menikah dengan God Yusuf. knew that Mary will be the bride Bukankah of Tuhan kita Joseph. Tuhan Maha Tahu? But our God is an all-knowing God. right? Haleluya. Hallelujah. Oh, nggak yakin saudara. Saudara tahu bahwa Yesus punya adik yang lahir daripada Yusuf dan Maria secara biologi. Siapa namanya? Do you know that Jesus had a brother Tadi sudah bersaksi di sini. came out of Siapa Mary's namanya? womb when Mary with Joseph? James. Whose name? James. The Di name Batak, is James. James. The, Apa same. lagi itu bapaknya si James itu lama kali dia datang. Itu bapak si James. but from where I'm from, it's pronounced James. Kalau pinjam gula, Mama James, ada gulamu. Mama James. I need James. James, I need something from you. Jadi siapa brothernya? Younger brother? So who's Jesus' younger brother? Bahasa Indonesianya? Itu Inggris. Ya? Yakobus. James Jacobus. or Ya siapa? Yakobus. Pinter sekarang saudara. Jadi kalau tadi ada kuis-kuis Alkitab, saudara mantap. I know I'm preparing you for Bible quiz one day. Judul tadi sharing saya atau khotbah ini apa? What was my title of my sermon? Saya nggak tanya saudara ayat apa tadi. I did not Judulnya dulu ask lah. you the first. I asked you the title. Jesus Restores atau? Mantap. Paling nggak saudara bawa judulnya pulang At udah least bagus. you bring the title back home. Bagus. It's good enough. Jangan, jadi nggak bawa pulang tuh James yang lucu-lucu, yang apa. Nggak usah bawa Don't pulang bring itu. home things that Cukup are sampai di sini funny saja. that I Bawa pulang mentioned firman. here. Just bring home the word. Okay, of next God. picture. Next picture. Nah, ini gambar siapa ini? Now, whose picture is this? Tadi malam Pak Nimi sudah singgung, betul? Last night, Berapa tahun dia Pastor pendarahan? Nehemiah mentioned this. Remember how many years she has to endure? Dia waktu keadaannya begini, dia kaya raya apa miskin? Do you think she is a poor or a rich Miskin. person? Kenapa? Alkitab bilang apa? She is poor. And what did the Sudah Bible pergi ke says? tabib-tabib manapun dan She dihabiskannya had hartanya. wasted all Habis. her money to go to see all these physicians, all Artinya these perempuan ini doctors. sudah nggak punya apa-apa. It means that she had nothing left. Tahukah saudara, But do you know, when you don't have anything left, ketika kau tidak punya apa-apa, make sure you still have faith. pastikan kau masih memiliki iman. Make sure saudara masih punya iman. Make sure you still have faith. Walaupun di bank saudara itu 3 digit, di belakang nol. Even though that you Bukan have nolnya di belakang, 3 tapi di belakang nol. 0, sekian. 3 digit decimal.
behind that point. Saya sama dia behind that ngerti decimal. ini. Biasanya itu ditambahin kurang di depannya sama bank. Nggak We tahu kenapa itu understand suka this. gitu, suka minus berapa gitu. There's this Nggak tahu kenapa bank itu suka sign of aneh-aneh dia. minus in the front, Kurang matematikanya kurang mereka. the overdraft. Taruh minus di depan itu. Saya ngerti nih suami istri itu We, tahu. we both know. Kalau saudara kan nggak tahu apa yang saya maksud. Maybe Oh iya, some Pak, of you emang don't Emang ada understand. tanda kurang Pak? Nggak pernah lihat Pak. Pastor, we never seen that Oh. minus sign Haleluya. on our account. Saya nggak doa supaya saudara ngalamin dulu, nggak usah. Kayak tadi James bilang, nggak usah ngalamin dulu. Dihabiskannya hartanya, tapi apa yang dia bilang? She Asal ku wasted, jamah she saja punca spent jubah all Yesus. her money and said, "What? As long as I can touch the hem of Dia merayap, his saudaraku, garment." sudah nggak bisa jalan lagi. She crawled. She could no longer walk, but she crawled. Ini wanita punya isu pendarahan. This woman has an issue of blood, of Saudara bleeding. wanita ini ngerti apa yang dimaksud dengan setiap bulan saudara harus mengalami seperti It's itu. just Tapi ini like- 12 tahun nonstop. I know that every woman has to endure this every month, ngeri. but this woman for 12 years Nggak non-stop sembuh-sembuh. and could not be healed. Dan dia bilang dalam hatinya, asal ku She jamah saja said, punca as long as I jubahnya, can touch aku the sembuh. hem of Jesus' garment, I shall be healed. Dia udah nggak punya apa-apa, dia punya apa? Iman. She did not have anything else but faith. Makanya seringkali saya dengar orang bertobat setelah nggak punya apa-apa. Therefore, I hear so many stories of people Sedikit orang who bertobat come waktu to dia punya Jesus segala-galanya. when they had nothing, and it's a few of people who come to Jesus when they have everything. Karena kalau orang punya segala-galanya, dia punya Because- tendensi dia nggak butuh Tuhan. Because Tendensi the ya, bukan semua orang people seperti itu. tend to not care about the Lord, not feel that, don't have the need to have Jesus in their life when they have everything. tapi pada saat nggak punya apa-apa lagi, But when you have nothing left, ibarat seperti Yusuf, saudaraku Yusuf, daripada apa yang dibuang kakak-kakaknya di sumur itu, just saudara. like the story of Joseph, when Joseph was cast Yusuf masuk out, di sumur. Joseph was thrown into the well by Yusuf the lihat ke brothers, depan. and Joseph looked to the front, Yusuf lihat to ke the samping, sides, Yusuf lihat ke belakang. to the Semuanya apa back. saudaraku? Dinding daripada sumur. or the wall of the wells. Satu-satunya Yusuf bisa bikin apa? Nothing to see there. He can only look up. Itu satu gambaran saudara, waktu kita dalam sumur yang It's a sepertinya nggak bisa picture kita Of keluar sendiri. us when we have nothing, Sementara itu when we have no way ingatkan kita out, lihat ke atas. to remind us to look up. Dari manakah pertolonganku? From where does my help come Pertolonganku from? datang dari My Dia. help comes from the Lord. Pertolonganku datang My dari help Tuhan. comes from the Lord. Haleluya. Hallelujah. Apalagi yang di-restore oleh Tuhan next. What is it that God restores Nah ini also? siapa? Gambaran apa saudara? Sumur Yakub terjadi apa? Pertemuan antara This is the Yesus picture dengan of the encounter of perempuan Jesus berdosa. and Betul nggak? the sinful Yesus woman. bilang apa? Dengan percakapan Jesus terus-menerus, said Yesus what? bilang ini, panggil suamimu. Call your husband. Apa jawabannya? And what did she say? Ya enggak ada no. I have no husband. Kita pas single. Coba single. Ya enggak ada. Itu Ibraninya seperti itu. Ya enggak ada Pak itu enggak ada Kita pas single no. Ibu No, tolong, I Bu. don't. I don't have anyone. I'm still single. Wih, bukan still, I am I am. available. I'm available. Loh, aduh saudara, coba taruh pikiran kita sekarang seperti wanita ini sedalam keadaan seperti Just itu. imagine yourself. Desperate for love. She's desperate for love. Yang datang ini cowok ganteng masih muda. And this Aduh, Jesus aduh. was handsome, still young. and Tahukah saudara handsome. kalau istri saya lagi ngomong sama saya begini, Pak itu ganteng banget orang. And if Saya terganggu loh. my wife said, my Saya wife terganggu. said this to me, it's like, oh, look at that guy, he's handsome. Dia And nggak I bilang got- saya mau tuh laki-laki, dia nggak bilang, dia cuma bilang, she did not say I want that guy, but she only complimented, iya kasih komplimen, saya terganggu. and it bothers me. Nah ini Yesus ini datang dengan kegantengan And kegagahannya ini. Jesus came with his handsomeness, Perempuan ini begini, and this woman, so minum ngana? did you drink yet? Have you had drink yet? Gatal benar ya. Tapi
Tuhan Yesus tahu siapa perempuan ini, betul nggak? But Jesus knew Karena Yesus dengan exactly who sengaja harus she lewat was. Betania. Because the Harus Bible lewat di situ. recorded that Jesus purposely Harus had lewat. to go Supaya through ketemu ini that perempuan. town in order for him to encounter Yesus sudah her. tahu ini siapa yang mau dia ketemu ini. Jesus knew this woman, Yesus tidak langsung rebuke dia. and Jesus did not rebuke her right away. Pendosa nggak, kita mau minum, pergi nggak, kita mau ambil air di bawah. Enggak. Jesus did not say, "Oh, you're sinner, get away from me. I need Yesus something masuk to drink." ke personal life, But ngobrol-ngobrol. And enter into her personal Sampai di life satu titik by dia having berkata, "Panggil conversation suamimu with her. sekarang." Up until the point where he asked her, "Go, call your husband and come here." Setelah dia bilang aku nggak punya, After she said, "I have no Yesus husband," bilang apa? Benar Jesus kata said, kamu. "You have well said, I have no Saudara, husband." perkataan jujurmu itu penting. It's important to speak Halo, honestly. lihat kiri kananmu. Say Bilang to sama your- dia begini. say to your neighbor, Ngomong jujur. Hey, speak honestly. Kalau perut lagi kriuk-kriuk, kalau ditanya udah makan belum, jangan bilang udah. If you have not eaten Sederhana saja. anything, if someone asks you, just simply say you have not eaten. Saudara udah perut, wow, sebelahnya nanya, Then "Bapak, your udah makan belum?" stomach is Udah, grumbling, udah. and someone asks, "Did you eat yet?" It's like, "Yo, of Tambah course." kencang bunyinya. Of Wah, course. wah, wah. Sederhana, saudaraku. Maka dia perempuan ini bilang begini. And the nggak women punya. said this, "I have no husband." Yesus bilang gini, benar katamu. And Sebab Jesus yang said, ada, "You have kau sudah well punya said. 5 dan yang sekarang bukan suamimu. For you have had 5 husbands, and the one whom you have now is not your husband. In that you spoke truly." Di pikiran wanita ini apa? Di pikiran di benaknya waktu itu. Ini akan yang ketujuh. Cowok In her ganteng ini mind. akan ketujuh. In her mind, she would think that Karena dia this haus is akan going apa? to Cinta. be the 7th man in Tahu istilah her bucin life. nggak? Do you know? Apa bucin? Nggak, ngetes doang. Hah? Wih, budak cinta. Tahu bucin? Budak cinta. You know, there's this term in Di sini udah Indonesian kelamaan. called "fools of love." Pak Andi, jangan pakai istilah-istilah Indonesia. Kita sudah lama sekali sih, tidak mengerti. Duh, Bu, jangan terlalu inilah, Bu. Jangan terlalu inilah. Jangan meninggikan diri di puncak-puncak gunung. Setelah dia menemukan kasih yang sesungguhnya, After she found the true love, wanita ini yang biasa menghindari kerumunan orang, dia lari This ke kotanya, woman- ke Samaria. instead of avoiding the crowd, she went back to where the crowd was. Lewat wanita yang seperti ini, And through this woman, kotanya dimenangkan. the untuk Kristus. entire town was won over for Christ. Pertanyaannya gini, Pak, mungkin nggak Tuhan bisa pakai saya? The question is that you may have, is Mungkin it saudara punya possible pertanyaan God, begitu, masa Tuhan for bisa God pakai to model use kayak me? saya? Can God truly use me? Saya mau tanya Bapak Ibu semua di sini, adakah hidup saudara lebih parah dari perempuan ini? And I ask you something, maybe is your life even more Sampai saudara harus menghindari Messed up than this woman social life, saudara that you nggak have to bersosial. avoid Saya rasa social Paling life? saudara You have begini, to kalau di avoid the Walmart ada crowd. dia, saudara ke kanan. Paling boleh gitu doang. And maybe you try to avoid people. Ke Walmart At the jam mall. 11 kurang 5 sebelum tutup. Paling model begitu. You go to Walmart 5 minutes before it Ke sana ada closes, juga yang mau ke sana lagi. and you begin to avoid people everywhere. Mungkin nggak separah perempuan ini. Maybe your Saudara life is bisa not dipakai as oleh messed Tuhan. up as this woman. Asal engkau benar mau But minum dari God air kehidupan yang can Yesus use tawarkan. you as long as you're willing to drink from the fountain that The last He picture. offer. Thank you. Oh, ini jam salah ya? 11.22. Jam sebenarnya 11.53. Wow. Oh, just realized the clock showing the wrong time. Saya lihat ini, dari tadi saya begini terus loh. Ini mana yang benar ini? I keep Saya pikir handphone saya I ngaco. keep checking my phone and the clock right there. Coba lihat jam saudara di handphone. Jam berapa sekarang? Just check your phone or your watch. What Tenang time is it saudara, now? ada 12 bakul. Don't worry, we have 12 leftover baskets from last night. Pak Maramis taking care your middle village. Pusing. Kampung beneran. Tengah. Opak Maramis akan Kampung Tengah. Itu Pak DPRT, middle village. Aduh jangan saudara, penyesatan bahasa Inggris yang menyesatkan. Saudara lihat bagaimana Tuhan restore kehidupan. Just look Sampai how di salib, God kayu salib pun, restore Tuhan life. datang untuk memulihkan. God came to restore up until the cross.
Siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku perempuan? Dialah yang melakukan kehendak Tuhan. Jesus asked, who is my brother, who is my mother? Haleluya. My mother and my brothers Pesan are the Tuhan bagi ones who kita. do the word, my word. Bukan yang hebat, yang heboh, yang kelihatan luar biasa saudaraku, tapi orang-orang yang mau melakukan dan mau mengasihi satu dengan yang lain. Those who wants to do the word of God, wants to love one another. Ada satu kali Paulus bicara kepada orang-orang di One Korintus. Coba day lihat the next. Apostle Paul said to the people in Corinthian. And next. Ya. Ayat 34, 1 Korintus 14 bilang begini. 1 Sama Corinthians seperti dalam semua 14. jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Semua mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Verse 34. Sorry, I apologize. Verse 34 says, women should be silent during the church meetings. It is not proper for them to speak. They should be submissive, just as the law says. Aduh, Pak Andi, berarti ini ibadah kita selama ini nggak alkitabiah dong. So, Pastor, does that mean our service is not biblical? Tadi doa pembukaan perempuan. The woman who started the service by prayer Doa syafaat perempuan. and also intercession. Istrinya pendeta perempuan. Harusnya And laki-laki also dong the- gitu bicara. No, The pastor's wife ini perempuan. is here. Bicara di depan. It's also a woman. Ini apa ini? Spoke right here, speaking Saya right mau here. What katakan is sama saudara, this? ada banyak sinode There's so di many dunia ini, sinode gereja, pemakai ayat churches, ini denomination sehingga melarang wanita jadi pendeta, melarang to wanita jadi prohibit pengkhotbah. women to preach. Saya mau bersyukur kepada Tuhan. And I'm grateful to God. Kalau kita ada di gereja, If gereja we Bethel, here in yang Bethel Church, yang tidak mengartikan ini harafiah seperti ini, who do not sehingga sesat, saudaraku. translate this verse Kenapa as saya bilang ini, is. kalau orang menerapkan ini bulat-bulat seperti ini, sesat. Kenapa? Kalau kita lihat perjanjian lama, maka Tuhan pakai banyak perempuan nabiah-nabiah dibangkitkan Tuhan. And if Ada you Esther see di the situ. Old Ada Testament, Deborah di situ. God raised up Haleluya. women. There's Esther, Ada there's Miriam di Deborah, situ. the Miriam. God used and raised them up. Saya bingung kadang-kadang ini ada orang yang bisa mengartikan ini. Konteksnya seperti ini. Waktu But Paulus this is berkata the kepada Korintus, context when Paul said to these people, saya yakin ada sesuatu yang terjadi di Korintus dengan orang-orang I believe wanita-wanita pada that saat itu. something happened in this town, in this city. Makanya ada istilah gini di sana, zip it. Therefore, we heard the word zip it. Banyak peleter-peleter. Tahu peleter-peleter? There's so many babblers or people speaking. Di sini nggak ada. None of them here. Haleluya. Hallelujah. Ini pun Tuhan pulihkan. Even this, God restored. Yesus This datang fact. memulihkan bahkan keadaan-keadaan seperti ini. Jesus even came to restore Di this kind of hari ibu ini saya situation. mau katakan, saudara. In this Mother's Day, I want to say, Walaupun ini tercatat seperti ini untuk orang-orang Korintus, even though it is recorded and stay in the Bible for the kita people harus in belajar Corinth, firman, lihat konteks. when we read the Bible, we have to know what context they're talking about. Kita tidak terapkan ini langsung bulat-bulat, walaupun ada di sinode gereja yang menerapkan seperti itu. We do not just take it and translate it by what Tuhan we see. pulihkan wanita. God restores Nggak women. kebetulan, saudaraku, kalau kepanitiaan Paskah kita dan ulang tahun gereja dipimpin oleh It is not a coincidence once again. It was a woman who became the head of the Easter and our church anniversary saya rasa perlu committee. ini diteruskan. Paling tidak sampai akhir tahun Natalan. I believe Berapa banyak you need to saudara yang tidak continue it setuju? until perhaps Oh, Christmas. berarti semua setuju. No one objected in this place. They all agree. Dulu Pak Joy kan pegang berapa tahun Pak Joy dulu? How many years did you Lebih have Pak. this kind of position, Joy? Jadi kita memang nggak punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang jelas di gereja ini. Kita hanya baku atur bahasanya. Bahasa politiknya itu baku atur. We Nah, don't kalau have Ibu the Foni- written Ibu Foni rules tidak keberatan, in this maka church. Therefore, teruskan we sampai akhir appointed. tahun. So therefore, I asked Bonnie Ibu Foni bilang, aduh, from this pulpit Tuhan Yesus. Aduh, to keep continue ini the panitia job 55 until orang yang kelihatan Christmas. cuma 20%. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuhan tahu jeripayahmu. God knows your hard work. Alright, the last one.
Last one. See that? Okay, good. Kisah Rasul 3, 19-21. Acts 3. Karena verse itu 19. sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Then times of refreshment will come from the presence of the Lord, and he will again send you Jesus, your appointed Messiah, for he must remain in heaven until the time of the final restoration of all things, as God promised long ago through his holy prophets. Saya boleh panggil semua worship team boleh join kami di Can sini. I call all the worship teams? Firman Tuhan bilang Kristus The itu word harus of tinggal God di surga says sampai waktu He pemulihan segala must sesuatu. remain in heaven until the time for the final restoration of all things. Haleluya. Hallelujah. Pemulihan segala sesuatu. Final restoration of all things. Image-image yang salah tentang Tuhan atau tentang diri All this saudara, wrong image Tuhan sedang about pulihkan God itu. or about yourself, God is Sebab tadi restoring di dalam you. Kejadian 3 yang kita baca, For pesan in Tuhan kepada Genesis ular itu yang 3, memperdaya Hawa. when we read what God spoke to the serpent who deceived Eve, Keturunan perempuan ini akan merembukkan kepalamu. her offspring will will Crush. strike and crush Ya, your head. mantap. Saudara, sudah apa belum saudara diremukkan kepalanya? Do you think Halo. it has been done? Sudah apa belum? Has it been done? Loh. Sudah atau belum kepalanya daripada iblis itu diremukkan? Sudah belum? Has it been done? Yang katakan sudah remuk, angkat tangan saudara. If you say yes, can I see your hand? Udah ditutup aja ini benanya. Berapa banyak yang berkata sudah remuk kepalanya? How many of you said that it has been done? Oke, turun tangan saudara. Yang bilang masih belum Pak, kita masih berjuang harus remukkan kepalanya, angkat tangan. But if you Waktu said Yesus no, naik di atas kayu Pastor, salib, saudaraku, waktu dia berkata, it is finished. when Jesus went up to the cross and says, it Disitulah is saudaraku finished, puncak daripada apa yang that is dinubuatkan the di dalam Kejadian final pasal of 3. what has been Haleluya, prophesied. Yesus memulihkan segala Jesus sesuatu. restore all things. Bahkan dikatakan saudara yang kita baca Even tadi it bahwa says dia that we read harus ada earlier. di surga He has untuk to, pemulihan segala he sesuatu. must remain in heaven until the restoration of Iblis all sudah things. dikalahkan. The devil has been Iblis sudah defeated. dikalahkan. The devil has been Iblis sudah defeated. dikalahkan. The devil Kepalanya has sudah been dihancurkan. defeated. His head has been crushed. Tapi Pak Andi, kenapa gereja Tuhan banyak yang masih diperdaya tipu daya? But why there so many churches are under the deceit of the devil, Saya of mau the bilang kepada enemy? saudara, I want to tell you apa yang terjadi di Taman Eden itu? what happened in the Garden of Eden. Banyak perulangan-perulangan terus terjadi dari zaman ke zaman. There's so many repeats that is Karena apa? happening Mendengarkan tipu daya daripada iblis. because they keep listening to the voice of the enemy. Salah satu tipu dayanya adalah bilang begini, One of the lies that the enemy tells, engkau tidak akan bisa bangkit lagi. you will never be able to rise up. Keadaanmu nggak akan bisa dipulihkan. Your condition is hopeless. Keadaanmu ini rumah tanggamu udah Your done. You're marriage, done. your household is done. Tuhan kita dahsyat luar biasa. Our God is awesome. Dia memulihkan segala sesuatu. He restore all things. 24-25 tahun yang lalu, 24 or 25 years ago, ini kesaksian saya pribadi. this is my personal testimony. Dengan seorang teman, saya lagi worship. I was Ada satu lagi teman, bertiga worship. worshiping, just 3 of us, me and my friends, Itu bukan suasana lagi sedang ibadah. Di It tempat was tinggal kami, di in apartemen. our apartment. It was not during this church service. Kemudian waktu kami nyembah Tuhan, kemudian ada kata-kata yang muncul seperti ini. And when we were worshiping, there's this lyric that came, Tuhan, telah lama ku mencari damai sejati di dalam hidup ini. God, I have been searching for this peace for Namun so tiada long, pernah ku dapati and damai I sejati have not seperti yang ku found ingini. this peace. Terus bagian keduanya dikatakan begini, kini baru ku mengerti Now bahwa di that I dalammu hidupku understand jadi berarti. that I found meaning in you. Kini baru ku mengerti, Now that I understand, hanya di dalammu hidupku only jadi in berarti. you my life will be meaningful. Kini ku ingin lebih lagi melayanimu dan Now I memuliakan. want to serve you more. Nah, orang itu salah satunya adalah ini, One of the guy that I worshiping with is this guy, Teddy. Teddy.
Saya nggak tahu kamu masih ingat nggak itu lagu. I don't know if you still remember that song. Can you do E? Cerita sama saudara ini. Why do I have to 24-25 share tahun this yang lalu. with you? Saya 24, dengan dia, 25 dengan years satu ago. teman lagi kita Me and menyembah him Tuhan. and the other guy, we were worshiping the Di Lord kos-kosan. in our apartment. Saya baru ngeh waktu tadi saya And datang I just ibadah. realized when I came here, Kami waktu itu masih bujangan, belum laku, nggak ada yang mau. we were still singles. No one wants us. Nggak ada yang mau. Nobody wanted us. Nggak, ternyata ada deh, ada. Ada yang mau tapi diam-diam. Well, someone Nah, waktu wanted. tadi saya datang ibadah, And when I came saya lihat here gini, loh, and I saw this, ada Samuel, there's ada Sam, Joe, ada there's Israel. Joe, and there's Israel. Keturunan kami. All of our sons. Kami bisa Our ada descendants. melayani sama-sama di satu platform yang sama. We can share this platform and worshiping 24-25 together. tahun yang lalu kami bujangan yang nggak ngerti apa-apa. But 25 years ago, we were just a bunch of single guys worshiping the Lord Where were together. you 25 years ago, Non? Australia? Dia masih di Australia, nggak ada ide. His future wife was still dia in sekolah di New Australia. York. Saya nggak tahu. I was still in bakal school dia in istri New saya. York. I did not know that. We'll get Tapi saya lihat married. mereka 1, 2, 3. But one by one, I saw Sam, Joe, and Israel. Saya bilang, Tuhan, Wow, God. Engkau bisa memulihkan segala sesuatu. You can restore all things. Engkau bisa memulihkan segala sesuatu. You can restore all things. Doa kami berdua sama Teddy, satu teman itu saya nggak tahu udah di mana dia sekarang. My prayers with Hopefully dia Teddy is baik-baik that saja hopefully one of our friend is okay, doing okay. Kalau Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu artinya segala sesuatu. If God can restore all things, it means all things. Lagu yang kami tulis bareng-bareng itu The song that we kata-katanya, wrote Tuhan telah together. lama ku mencari damai For sejati so dalam long, hidup I ini. have searched for this peace. Namun tiada pernah ku dapati damai sejahtera yang But I- kuingini. Have not found this kind of peace that I've been longing for. Kini baru ku mengerti, But hanya now di I dalammu hidupku jadi berarti. understand. Only in you I find my life to be meaningful. Ya, Tuhan luar biasa. God is awesome. Saya ulang lagi, Tuhan luar biasa. Once again, God is awesome. By the way, kejadian itu hari Rabu pagi. By the way, Dan it happened on 2 hari lalu, hari Jumat dia sudah pulang ke rumah. Wednesday morning and So ini bukan last lama, Friday. bukan cerita lama. Ini He's already kemarin, at Rabu home. kemarin. So this is fresh. Jadi This is not. Rabu masuk Dover Hospital, ditransfer ke Boston. Wednesday, Jumat admitted sudah pulang to ke Summersworth. Boston, and then Tadi malam ada di acara ulang and tahun last gereja. night he was here on church anniversary. Satu yang mereka tadi lupa sebut, One thing that they forgot to mention, dokter di Boston bilang, the doctor in Boston said, kalau sedikit lagi terlambat maka dia paralyzed. if he miss it, if he came in late, he will be paralyzed. Wow, Wow, Tuhan kita dahsyat. God is awesome. Haleluya. Hallelujah. Baik, saya boleh minta Nick. Siapa di belakang? Oh lebih, oke. Di Benaya, lagi di Benaya training. is Oh being haleluya. Tepuk trained, tangan buat haleluya. Benaya dulu, saudara. Lagi di training dia. Woohoo. Oke, start with the first picture. Oke, good. 2-3 detik tadi ya. Kita hitung ya, kita hitung kecepatannya. It's okay. Kalau Benaya lebih cepat dari yang lain, kita akan pakai Benaya terus. If Benaya is faster, we will use you, Benaya. Biasanya lebih muda tuh Oh. lebih cepat gitu. I know that yours younger, you're faster. Judul sharing saya di Hari Ibuan adalah Yesus memulihkan. This is the title of my sermon, that Jesus restores Sengaja saya on pilih Mother's Day. gambar ini. And I chose this image, Wanita-wanita yang ada di project difokuskan di gambar ini. that it was women who were projected in this picture. Jelas ini bukan di gereja kita. Saya tidak tahu gereja mana, namanya di Google sharing apa saja, public saya ambil. So
I did not take this from our church inventory. This is somewhere. By the way, ini dari salah satu gereja baptis ya. Jadi ini bukan dari One of the gereja Baptist setan atau dari church. gereja mana. Saya juga harus I tanggung just jawab want to juga. assure you this is not a satanic church, but it's Soalnya gereja juga setan ada gerejanya namanya Satan Church. Saya bilang bingung juga saya. because when we mention about church, Satan, Setan lupa kalau church itu Church artinya also. dikeluarin dari gelap masuk ke terang. the Itu gereja, satanic itu eklesia. people forget that church means that people taken out of darkness Berarti into faktanya adalah tidak ada His gereja light. setan. So the fact is they're not supposed to use the word church. Kalau gereja setan ada berarti mereka dari terang ke gelap balik lagi ke terang itu. Itu baru gereja. They're supposed to understand and they came out of darkness into light and they have to come back to the light. Eklesia artinya apa? Dibawa Ecclesia, dari gelap masuk ke dalam It terang yang means ajaib. that being taken out of darkness into his marvelous light. Dengan definisi daripada eklesia itu maka kita membatalkan istilah gereja setan. With that definition of ecclesia, we can cancel the term satanic church. Haleluya. Hallelujah. Saudara mau mendengar ada praise report hari ini? Do you want to hear praise report Saudara mau today? mendengarkan ada berita baik hari Do ini? you want to hear good news 28, today? 29, dan 30 April yang 28, lalu. 29, and 30 April, last April. Di Boston itu ada In SatanCon, Boston, pertemuan there katanya are yang terbesar. The biggest satanic conference, SatanCon in Boston. Tapi ternyata di dalam itu ada beberapa orang masuk yang adalah penginjil-penginjil juga masuk ke dalam But it konferensi. turned out a lot of evangelists, 98 they- orang, hampir 100 orang terima Yesus they sebagai Tuhan dan Juru enter Selamat. into that satanic con and they minister to these people and 98 people accepted Yang menerima Yesus Jesus. itu bukan di jalan-jalan, yang bukan orang yang lalu lalang di sekitar JW Marriott yang ada di Boston, tetapi The orang yang people- ada di dalam conference. The people who accepted Jesus were not people who are outside of Marriott Hotel, Haleluya. but the people who are inside the satanic Hallelujah. conference. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Saudara, judulnya di Yesus memulihkan. Jesus restores. Next. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Book of Acts, Acts 1, verse 3. Kita hitung berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Next. Go to the next one. Yes. Wah, ini kayaknya yang salah trainernya nih. Si Niko yang salah. Dibiarin. It looks like Setelah 10 detik, the trainer's this one. fault. We can hear you by the way. Nick. Jadi bukan salahnya Benaya ya, trainernya nih kurang pas The ini. trainer is Setelah 10 baru Nick bilang gini, next. Karena trainernya juga harus di training. I think we need to train the Okay, trainer. look at this. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Ini yang Yesus lakukan. This is 40 what hari Jesus sebelum did. dia naik ke surga. 40 days before he ascended to heaven. Bahasa Indonesianya, Bu. Aduh. Kepada mereka dikatakan ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa Iya. ia hidup. Sama-sama katakan, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa jadi pelayanan Yesus itu setelah saudara bangkit dari matinya, dia When sendiri, after Jesus was rose from the dead, dia sendiri he proved dengan banyak tanda membuktikan them bahwa ia hidup. he proved to them in many ways that he was actually alive. Haleluya. Hallelujah. Tadi yang berdiri di depan Bapak James ini, dia Brother sendiri James, di sini membuktikan he bahwa himself dia hidup. testified that he is alive. Makanya perlu kita saudaraku punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Therefore, we need to have a personal Lewat pengalaman experience, pribadi itu kita personal bisa cerita sama encounter orang with lain. the Lord. Through that, you can share to others. Tadi beliau berkata, saya nggak mau He saudara said- ngalamin seperti saya. He said earlier, I do not wish this Terima to kasih untuk happen pesan itu, James. for all of you to experience Coba what kalau I dia bilang begini, saya experienced. berdoa supaya semua saudara Can you mengalami imagine apa if yang he saya said alami that? supaya saudara bisa I pray bersaksi. that every Saya one langsung of thanking you doa itu, saudara. can experience the Dalam nama same Yesus. thing. I will rebuke that kind of prayer. Haleluya. Hallelujah. Yesus selama 40 hari. For 40 days. Nah, saudara tanggal 18 ini hari 18 hari Rabu ya, Kamis.
Hari Kamis ini adalah hari kenaikan Kristus Yesus. Now on May Ascension Day. 18, next week, it's the Ascension Day when we celebrate Jesus again, ascended to heaven. 10 hari setelah kenaikannya, maka And pada 10 tanggal days 28 di bulan ini adalah hari After Pentakosta. the Ascension Hari is ke-50. the Pentecost, the 50th day. Saudaraku, saya mengucap syukur sama Tuhan. And I'm grateful to God Nanti pencurahan Roh Kudus itu diperingati di hari Minggu terakhir di bulan ini. that the outpouring of the Holy Spirit will be celebrated at the end, The end, the last Sunday of the this. last Sunday of this month. Saya lihat tanggal, saya lihat kalender, saya bilang Tuhan Engkau ajaib. And I see the calendar and I say, Lord, you Tuhan are itu awesome. adil luar biasa. God is truly just. Saya tidak tahu siapa yang desain kalender Amerika, tapi pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta itu di antara hari Bapa dan hari Ibu. And I don't know who designed this calendar, American calendar, but it falls between Mother's Day and Father's Day. Saya cuma bilang sama Tuhan, ini bukan Alkitabiah ya, ini This is saya not cuma ngobrol sama biblical. Tuhan. This is I was just Tuhan, Kau having luar biasa, conversation Kau tidak with pilih God. kasih perempuan atau laki-laki. I believe Kau di God, tengah, you show adil. no partiality. You are a just God. Haleluya, Hallelujah. luar biasa. Amazing. Bapak-bapak di sini akan ada pertobatan besar karena kita kurang kuat melayani ibu-ibu di sini yang dengan hari ini, hari Mother's Day-nya. Pray saudara. that there will be repentance among the fathers today. Maafkan kami kalau kalian sebentar akan dilayani dengan apa yang itu, yang I apa ya? apologize to the 12 mothers. keranjang yang di mukjizat Yesus. We will Saya nggak bilang serve- leftover. We will serve you after the church with The 12 the baskets. 12 baskets. Yes. I do not want to say the word leftovers. Jangan disebut justru jadi I ketahuan. repeat what you said. Maafkan kami karena Uh, kita akan we- makan 12 we- keranjang yang dibawa pulang oleh orang-orang itu. We apologize in advance that we will have that for lunch. Kita punya waktu 1 tahun untuk bertobat. We have 1 year to fix it. Nah, ada gambar di sini next. Now next. Ya. Kita nggak tahu ini gambar siapa apa. Coba tebak ini siapa dengan siapa? Can you guess Hmm? what kind of picture this is? Siapa? Saya cuma dengar wah 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 wah. I was just that's all I hear. Ya kan saya dengarnya begitu. Wah 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 wah. Saya nggak tahu saudara ngomong apa. Next. Next. Nah, lihat ya. Markus pasal 16 ayat 9. Mark 16 verse 9. Ada yang menarik di sini. Setelah There's Yesus something bangkit interesting pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Yesus mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. After Jesus rose from the dead early on Sunday morning, the first person who saw him was Mary Magdalene. He appeared first to Mary Magdalene. Dia menampakkan diri pertama kepada Wanita di Maria sini angkat tanganmu, Magdalene. lambaikan tanganmu. Can Wanita, I see wanita, all wanita. the women in this place? All the women? Angkat tangan sudah. Ayo. Just raise your hand. Jangan kita ikut-ikut politik yang lagi aneh-aneh di Amerika dan di bangsa-bangsa. Don't follow what is going on right here in this nation right now. Aduh, saudara, kacau. Dunia lagi kacau. The world is coming to an end. Saya ini he, she, atau they, atau apa. Aduh. All this Semua pelajaran pronouns, bahasa he, Inggris saya she, kacau di sini. they, and all my English vocabulary is getting mixed Ada up satu already. laki-laki dibilang gini, call me day. And there's this guy who said, just call me Day. Saya bilang tahu gitu dulu nggak usah les bahasa Inggris mahal-mahal. And I was like, I should have just Aduh. ignored all these English lessons that I took. Saya mau bilang Bapak Ibu, Maria Magdalena ini spesial, wanita itu spesial di mata I just Tuhan. want to say something that women are special. Ikuti Mary saya Magdalene ikuti is saya special. baik-baik karena ada hubungan dengan apa yang terjadi di dunia pada saat awal penciptaan I sampai di want hari you ini to kita follow merayakan me hari Ibu. closely because what I'm about to share has something to do with what is happening in this world. Next, Next. 1, 2, 3. Oke, 3 seconds, good. Kalau ini gambar apa kira-kira? Gambar siapa? Now, whose picture is this? Eve? Someone said. Padahal nggak ada nama, nggak ada apa kita. Kenapa saudara gambar itu bisa membuka imajinasi kita? Why the picture can unlock your Karena imagination? kita How can tahu you ada know? kisah-kisah yang, oh ini kayaknya gambaran ini. Because you're familiar, you know. Because you from read your Bible. you read your Atau Bible, saudara pernah belajar Alkitab atau pernah baca Alkitab. or have you've
read the Bible somewhere, you've heard the story Kalau nggak pernah somewhere. baca Alkitab, nggak pernah dengar firman Tuhan, saudara lihat ini bilang gini, iklan apa ini ya? If you never open your Bible, you will look at this image. It's like, what kind of commercial or what kind of advertisement is this? Dalam Kejadian pasal yang ketiga, In Genesis 3, next. Wah, 2 detik sudah, mantap. Tambah mantap deh. Kejadian pasal 3 ayat 15, aku Verse kata 15 Tuhan akan says, mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. and I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel. Tuhan lagi berkata, saudaraku, kepada ular God is saying to the serpent yang memperdaya daripada Hawa. that deceived Eve, Dan Tuhan bilang begini, aku God akan says, mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. I will cause hostility between you and the woman. Di situ kalau kita lihat Alkitab, If we see the Bible here, pembelaan, mercy of God luar biasa. the mercy of God is amazing. Makanya bapak-bapak kalau ada main tangan tempeleng, aduh, ibu-ibu lapor saya cepat, saya lapor polisi langsung. So therefore, if your husband, raise his hands against you, please call me right away, and I will call the police. Saya yang telepon polisi. I will be the one who call Kenapa? the police. Lihat Tuhan Why? kita. Because look at this. Tuhan yang boleh dibilang sangat kecewa pada waktu itu. At that time, God was so upset with what happened. Tapi apa yang Tuhan buat? And what did God say? What Langsung did God do? langsung itu setan itu, ular itu. And God said to the serpent, Dia bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan I ini. will cause hostility Antara between keturunanmu you dan and keturunannya. the woman, between your offspring Keturunannya and her akan meremukkan offspring. kepalamu. He will strike your head, Dan engkau akan and you will meremukkan tumitnya. strike his heel. Di dalam Kejadian pasal ketiga ini saudara dan In saya sudah bisa Genesis melihat 3, sesuatu. we can see something here. Tuhan tidak bilang begini, God aku did not matikan say this. saja engkau Hawa, aku ambil satu lagi dari rusuk daripada Adam, aku bentuk yang baru lebih bagus daripada kamu. God did not say to Eve, I will put you to death Bapak and I Ibu, will create lihat another Tuhan woman. kita Allah yang luar biasa, But our penuh God kasih is setia amazing sejak God, awalnya. full of mercy since the very beginning. Sebab banyak orang melihat Alkitab ini dengan, Tuhan tuh kejam banget ya. Many people Diusirnya judge God Adam dan as Hawa a dari taman mean itu. God when God throw them away out of the garden of Eden. Lihat ini baik-baik. But look at here carefully. Tapi apa yang terjadi di zaman sekarang, zaman gila ini? But what happened in this age, in this time? Kata fix itu sudah fixing atau memperbaiki sudah jarang kedengar. Ganti baru iya. The word fixing, we hardly hear the word fixing, but yet we replace it with something Saya mau new. ngomong ini tentang hal material ya. Coba lihat ini televisi ini saudaraku. Just look at this television for a moment. Kalau nggak salah ini $500 lebih waktu dibeli sekian When tahun we yang lalu. purchased this couple years back, it was like $500-ish. Kalau sekarang dijual mungkin value-nya saya nggak tahu berapa. Pak Ahok, Maybe. mana Pak Ahok? Daddy, where are you? If we sell this, how Berapa? much can we? How much Kayak they gini udah value it? $200. 200? Brand new atau bekas? Is it brand new or Brand new. Kalau di seandainya ini rusak dibenerin, kira-kira habis berapa? what if we fix it? If it's broken and we fix it, how much? Let's say We have to spend. let's say 150. Let's say 150. Dibenerin 150. We need 150 to fix it, Beli baru 200. and we need $200 to buy a brand new one. Logiknya keputusannya apa? Beli atau benerin? Logically, you would choose which one? Buy a new one. Walaupun 50-nya untuk bedanya belum tahu di mana nih. Pokoknya beli. Even though it's only like $50 difference, we made a decision right away to buy. Tapi Tuhan kita Allah yang luar biasa. But our God is an Di amazing Taman God. Eden itu dia menunjukkan bahwa Garden dia of Allah Eden, yang luar He biasa showed dapat memulihkan that He keadaan. is the God who's able to restore. Dia tidak bilang, He kalau did not gitu say, kau out saja saya bikin Hawa yang baru. I will create a new Eve. I will put this one to death. Tidak. No. Tapi Tuhan bilang apa? But God said what? Oh haleluya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Her offspring will strike your head. Lihat Tuhan kita sekarang berbeda. We can view Cara God pandang kita terhadap differently. Tuhan kita sekarang harus We can berbeda. change our view toward God differently. Tuhan tidak main ganti saja yang baru, tidak God saudaraku. did not just, let's just replace it with the new one. No. Tapi Tuhan berkata kepada God ular itu, said
to the serpent. Keturunan dari wanita ini akan menghancurkan kepalamu. Your offspring, her offspring will strike your head. Coba lihat baik apa yang dibilang di sini. Belajar Alkitab sama-sama lihat. Let's learn Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Her offspring, once again, will strike your head. Bukan keturunan perempuan ini akan meremukkan keturunanmu. Tapi ular yang sama yang memperdaya Hawa. Keturunan daripada Hawa. Yang adalah siapa nanti kita terus ke bawah, ya adalah Yesus Kristus. Akan meremukkan kepalamu. It says her offspring will strike your hallelujah. head. And if we study the Bible, we would know whose Eve's offspring will turn out to be, which is Jesus. Mari kita percepat sekarang lihat gambar berikut. Let's move on. Ini To the foto next apa? picture. Siapa ini, saudara? Kalau udah fotonya seperti ini, kita sudah sulit membedakan ini Yesus atau malaikat. If we see this kind of picture, it's kind of hard to tell the difference between Jesus or the angel. Karena Yesus untuk pelayanan kan dia nggak upload juga gitu kayak sekarang kan. Jesus wouldn't upload his Saya ministry. belakangan ini saudara sering banget foto-foto lagi worship, saya fotoin, saya videoin kecil-kecil, taruh di Instagram. Kalau Yesus itu zaman itu nggak pakai gitu, jadi orang nggak tahu fotonya ini pokoknya, oh kalau ganteng, rambut panjang kayak orang Yahudi, kelihatan nice, udah Yesus aja sudah. I like to post pictures on Instagram showing people preaching or Nah, worshiping, but Jesus wouldn't do that. But if we see a guy with long hair looking Jewish, that means Jesus. We make a conclusion that's Jesus. Jadi foto ini adalah pertemuan encounter antara malaikat Tuhan dengan Maria. So this picture is an encounter of the angel with Mary. Matius pasal 1 ayat 1 ayat 16 dan ayat 17. Matthew 1 verse 16 and Next. 17. Wah, 1 detik kemajuan ini. Jadi dia sudah menangkap nih, ini Om Andi mau kemana. Jadi tanpa dibilang next, dia tahu nanti. Lihat saudara, lihat. Yang trainernya udah nervous ini. Will he take my job? The trainer is nervous and he's getting better and better. Nico and Nona, pray hard, pray hard. Ayat 1 Matius 1 bilang begini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Matthew 1 verse 1. Daud, anak Abraham. This is a record of the ancestors of Jesus the Messiah, descendant of David and of Abraham. Anak Daud, anak Abraham. Descendants of David and of Abraham. Karena di dalam apa namanya di dalam budayanya Timur Tengah itu ada In the kata Middle Eastern culture, bin there's this, they use the atau word, bani. Itu menunjukkan anaknya siapa atau bar. Bar itu juga they anak. use the word bar, yes. they Jadi use the kalau word ada bar. sebutan begini Israel bar Andi. Itu artinya apa? Israel anaknya. If there's the word Israel bar Andi, means Israel, the son of Andy. Ayah saya sebelum meninggal dunia waktu Before pulang ke my Indonesia father setelah passed away, hadir di pernikahan, after pulang ke Indonesia. he attended our wedding and he went back home to Beberapa Indonesia. sebulan sebelum dia meninggal dunia, A month before he passed away, menjelang kelahiran anak saya Israel ini, before Israel was born, setiap kali dia telepon, every time he called, dia bilang begini sama saya, he said this to me. aku mau ke Amerika, mau lihat anakku. I want to go to America. I want to see my son. Saya lihat telepon bilang, anakku bukannya aku. What do you mean by your Tapi son? dia, Does that mean? tapi dia menganggap bahwa yang di kandungan ini But adalah he his own. consider what's on my Dia tidak wife's bilang, womb. "Aku mau lihat Consider cucuku." his own. He did not say, I want to see my grandson. Aku mau lihat anakku. I want to see my son. Saya bilang, wow. And I say, wow. Dia ulang-ulang terus itu. And he keep repeating that. He keep saying that. Sampai seminggu sebelum anak saya ini lahir, dia dipanggil Tuhan duluan. Until Jadi tidak before sempat lihat. my son was born, he was already passed away. He was Ayat taken 1 ini to bilang begini, Yesus Verse Kristus anak 1 Daud, anak says, Abraham. Jesus, the Messiah, a descendant of David and of Abraham. Jesus bar David, Jesus bar Abraham. Jesus bar David, Jesus the son of David, Jesus the bar Kalau dalam Abraham, bahasa the Arab, son of bahasa Arab Abraham. berarti Isa bin Daud, Isa bin Ibrahim. Pintar saudara ya, Arabnya. Ayat 16-17 bilang, Verse kemudian 16 and 17 kita says, lompat saja ya. Jadi 14 apa namanya?
14 keturunan kali 3. Ini ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. So Jacob begot Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Jadi saudaraku, kalau ada nanti kuis Alkitab, So if you have to face a Bible quiz one di day, sini pasti paling pintar ini. I know that you will Kalau ada pass pertanyaan gini, if there is this kind of question. opanya Yesus namanya siapa? Who's the grandfather of Jesus? Siapa nama opanya? Who's the grandfather of Jesus? Pintar. Masih ada yang bengong, siapa ya? So many of you were still like spaced out. Siapa opanya? Who's the grandfather of Jesus? Siapa? Oh haleluya, Tuhan tolong. 17 bilang begini, jadi 17 seluruhnya says ada this. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, So all the generations from Abraham to David 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, are 14 generation from David until the captivity 14 in keturunan Babylon. dari pembuangan Are Babel 14 sampai Kristus. generation, and from the captivity in Babylon until the Christ are 14 generations. Pak Andi, saya nggak melihat apa yang dijanjikan di dalam Kejadian pasal 3. Pastor Andy, I did not see what was promised in Genesis 3. Kalau dari dikatakan tadi waktu Tuhan berfirman tadi, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, loh Maria itu nggak ada dalam silsilah ini, nggak ada. And it Yusuf says justru that suaminya in itu yang ada. Genesis 3 says her offspring will strike your head, but I do not see Mary here. I see Joseph was mentioned. Sekali lagi saudaraku, di hari ibu ini, di Mother's Day ini, Once saya again, mau on this katakan bahwa Mother's Day, I wanita want to say spesial di to hadapan you, Allah. women, you are special in the sight of God. Kalau saudara nanti ikuti Matius 1 itu, maka saudara akan lihat si ini anaknya, si ini anaknya, If si ini, you follow sebagainya. from Sampai turun Matthew kepada 1, Yusuf, verse 1, you will suami see Maria. until Joseph, Mary's husband. Tapi kandungan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengandung daripada Yesus Juru Selamat adalah Maria. And finally, God chose Mary to carry Jesus in her womb, Keturunannya. her offspring. Wah, saya bilang gini, Tuhan, And I said, apa Lord, maksud firman-Mu ya Tuhan? Dua What is the meaning? menjadi satu. when I heard the word of you from your word to become one. Dalam pernikahan-pernikahan sering saya dengar ini. In weddings, I've heard this many times. Keluarga wanita bilang begini, sekarang kami punya anak laki-laki di rumah. The family of the bride will say, Yes. now we have a son. Keluarga dari pengantin pria berkata, sekarang The kami bersyukur family of punya the anak groom perempuan. will say, oh, now I have a daughter. Pernah dengar istilah itu? Have you heard that term? Like Tidak lagi the ada family will pemisahan. say, there's no more separation. Waktu saya menikah di hari pertama, When we got married in the first day, begitu selesai pemberkatan pernikahan, kemudian after besok the harinya ceremony is over, saya panggil the next mertua day, saya dengan sebutan, pagi tante. the next morning I call my wife's mom. Hampir saya ditampar sama dia. Hi, tante or auntie or Andi jangan panggil tante lagi, panggil mama ya. Andy, don't call me that anymore. You need to call me mom. Makanya di sini kalau ada anak-anak yang sudah suka panggil saya Papi Andi, saya agak-agak ragu apa sebenarnya menolak sebenarnya itu. Berarti pendeta ini banyak sekali nih anaknya di sini. So whenever someone call me Papi Andy, Yeah. I'm getting nervous. It does not mean that, I don't want the people to get curious whose son is this actually. Let me refresh my memory. Benaya, do you still call me Papi Andi or you call me Pak Andi now? Both? Okay. Nona, is Nona here? Non, you used to call me Papi Andi, right? Nona dulu Now you panggil Papi changed Andi. Pak Andi. Sekarang Pak Andi. Dia bertobat kayaknya ini. She repented. Saya kalau aduh Tuhan, jangan sampai orang-orang baru yang datang ke gereja ini salah ngerti. I don't Loh, want ini all these new people, Papi, newcomers. Papi, They call Papi. me Papi Andi means dad. Like, Aduh Tuhan Yesus tolong. Haleluya. hallelujah. Saudara perhatikan, ada berapa tadi? Pay attention, how 14 many generations? keturunan Abraham, Daud 14 sampai generation. Babel. From 14 Abraham to Babel David, sampai Kristus. David 14. until the captivity in Babylon, and from the Babylon
until Jesus. Tuhan kita luar biasa. God is awesome. Waktu dikatakan dua menjadi satu, When it says two become one, maka saudaraku waktu Maria ini, so when Mary, Tuhan tahu Maria ini akan menikah dengan God Yusuf. knew that Mary will be the bride Bukankah of Tuhan kita Joseph. Tuhan Maha Tahu? But our God is an all-knowing God. right? Haleluya. Hallelujah. Oh, nggak yakin saudara. Saudara tahu bahwa Yesus punya adik yang lahir daripada Yusuf dan Maria secara biologi. Siapa namanya? Do you know that Jesus had a brother Tadi sudah bersaksi di sini. came out of Siapa Mary's namanya? womb when Mary with Joseph? James. Whose name? James. The Di name Batak, is James. James. The Apa same. lagi itu bapak si James itu lama kali dia datang. Itu bapak si James. but from where I'm from, it's pronounced James. Kalau pinjam gula, Mama James, ada gulamu. Mama James. I need James. James, I need something from you. Jadi siapa brothernya? Younger brother? So who's Jesus' younger brother? Bahasa Indonesianya? Itu Inggris. Ya? Yakobus. James Jacobus. or Ya, siapa? Yakobus. Pintar sekarang, saudara. Jadi kalau tadi ada kuis-kuis Alkitab, saudara mantap. I know I'm preparing you for a Bible quiz one day. Judul tadi sharing saya atau khotbah ini apa? What was my title of my sermon? Saya nggak tanya saudara ayat apa tadi. I did not Judulnya dulu ask lah. you the first. I asked you the title. Jesus Restores. Atau? Mantap. Paling nggak saudara bawa judulnya pulang At udah least bagus. you bring the title back home. Bagus. It's good enough. Jangan, jadi nggak bawa pulang tuh James yang lucu-lucu, yang apa. Udah, nggak usah Don't bawa pulang bring itu. home things that Cukup are sampai di sini funny saja. that I Bawa pulang mentioned here. firman. Just bring home the word. Okay, of next God. picture. Next picture. Nah, ini gambar siapa ini? Now, whose picture is this? Tadi malam Pak Nimia sudah singgung, betul? Last night, Berapa tahun dia Pastor pendarahan? Nehemiah mentioned this. Remember how many years she has to endure? Dia waktu keadaannya begini, dia kaya raya apa miskin? Do you think she is a poor or a rich Miskin. person? Kenapa? Alkitab bilang apa? She is poor. And what did the Sudah Bible pergi ke say? tabib-tabib manapun dan She dihabiskannya had hartanya. wasted all Habis. her money to go to see all these physicians, all Artinya these perempuan ini doctors. sudah nggak punya apa-apa. It means that she had nothing left. Tahukah saudara, But do you know, when you don't have anything left, ketika kau tidak punya apa-apa, make sure you still have faith. pastikan kau masih memiliki iman. Make sure saudara masih punya iman. Make sure you still have faith. Walaupun di bank saudara itu 3 digit, di belakang Even nol. though that you have Bukan 3 nolnya di belakang, digit, tapi di belakang nol. 0, sekian. 3 digit decimal behind that point. Saya sama behind dia that ngerti decimal. ini. Biasanya itu ditambahin kurang di depannya sama bank. Nggak We tahu kenapa itu, understand suka this. gitu, suka minus berapa gitu. There's this Nggak tahu kenapa, bank itu suka sign of aneh-aneh dia. minus in the front, Kurang matematikanya kurang mereka. the overdraft. Taruh minus di depan itu. Saya ngerti ini, suami istri itu We, tahu. we both know. Kalau saudara kan nggak tahu apa yang saya maksud. Maybe Oh iya, some Pak, of you emang don't ada, Emang ada understand. tanda kurang Pak? Nggak pernah lihat Pak? Pastor, we never seen that Oh. minus sign Haleluya. on our account. Saya nggak doa supaya saudara ngalamin dulu, nggak usah. Kayak tadi James bilang, nggak usah ngalamin dulu. Dihabiskannya hartanya, tapi apa yang dia bilang? She Asal ku wasted, jamah she saja punca spent jubah all Yesus. her money and said, "What? As long as I can touch the hem of Dia merayap, his saudara. garment." Sudah nggak bisa jalan lagi. She crawled. She could no longer walk, but she crawled. Ini wanita punya isu pendarahan. This woman has an issue of blood, of Saudara bleeding. wanita ini ngerti apa yang dimaksud dengan setiap bulan saudara harus mengalami seperti It's itu. just Tapi ini like- 12 tahun nonstop. I know that every woman has to endure this every Aduh, month, ngeri. but this woman for 12 years Nggak non-stop sembuh-sembuh. and could not be healed. Dan dia bilang dalam hatinya, asal ku She jamah saja said, punca as long as I jubahnya, can touch aku the sembuh. hem of Jesus' garment, I shall be healed. Dia udah nggak punya apa-apa, dia punya apa? Iman. She did not have anything else but faith. Makanya seringkali saya dengar orang bertobat setelah nggak punya apa-apa. Therefore, I hear so many stories of people Sedikit orang who bertobat come waktu to dia punya Jesus segala-galanya. when they had nothing, and it's a few of people who come to Jesus when they have everything. Karena kalau orang punya segala-galanya, dia punya Because- tendensi dia nggak butuh Tuhan. Because Tendensi the ya, bukan semua orang people seperti itu. tend to not care about the Lord, not feel that, don't have the need to
to have Jesus in their life Tapi when they have everything. tapi pada saat nggak punya apa-apa lagi, But when you have nothing left, ibarat seperti Yusuf, saudaraku Yusuf, daripada apa yang dibuang kakak-kakaknya di sumur itu, just saudaraku. like the story of Joseph, when Joseph was cast Yusuf masuk out, di sumur. Joseph was thrown into the well by Yusuf the lihat ke brothers, depan. and Joseph looked to the front, Yusuf lihat to ke the samping, sides, Yusuf lihat ke belakang. to the Semuanya apa, back. saudaraku? Dinding daripada sumur. or the wall of the wells. Satu-satunya Yusuf bisa bikin apa? Nothing to see there. He can only look up. Itu satu gambaran, saudara. Itu kita dalam sumur yang It's a seperti yang nggak bisa picture kita Of keluar sendiri. us when we have nothing, Sementara itu when we have no way ingatkan kita out, lihat ke atas. to remind us to look up. Dari manakah pertolonganku? From where does my help come Pertolonganku from? datang dari My Dia. help comes from the Lord. Pertolonganku datang My dari help Tuhan. comes from the Lord. Haleluya. Hallelujah. Apalagi yang di-restore oleh Tuhan next. What is it that God restores Nah, ini also? siapa? Gambaran apa, saudara? Sumur Yakub terjadi apa? Pertemuan antara This is the Yesus picture dengan of the encounter of perempuan Jesus berdosa. and Betul nggak? the sinful Yesus woman. bilang apa? Dengan percakapan Jesus terus-menerus, said Yesus what? bilang gini, panggil suamimu. Call your husband. Apa jawabannya? And what did she say? Ya enggak ada, no. I have no husband. Kita pas single. Coba single. Ya enggak ada. Itu Ibraninya seperti itu. Ya enggak ada, Pak itu enggak ada, Kita pas single, no. Ibu, No, tolong, I Bu. don't. I don't have anyone. I'm still single. Wih, bukan still, I am I am. available. I'm available. Loh, aduh saudara, coba taruh pikiran kita sekarang seperti wanita ini dalam keadaan seperti Just itu. imagine Desperate for love. She's desperate for love. Yang datang ini cowok ganteng masih muda. And this Aduh, Jesus aduh. was handsome, still young. And Tahukah saudara handsome. kalau istri saya lagi ngomong sama saya begini, Pak itu ganteng banget orang. And if Saya terganggu loh. my wife said, my Saya wife terganggu. said this to me, it's like, oh, look at that guy, he's handsome. Dia And nggak I bilang got- saya mau tuh laki-laki, dia nggak bilang, dia cuma bilang, she did not say I want that guy, but she only complimented, iya kasih komplimen, saya terganggu. and it bothers me. Nah ini Yesus ini datang dengan kegantengan And kegagahannya ini. Jesus came with his handsomeness, Perempuan ini begini, and this woman, so minum ngana? did you drink yet? Have you had drink yet? Gatal benar ya. Tapi Tuhan Yesus tahu siapa perempuan ini, betul nggak? But Jesus knew Karena Yesus dengan exactly who sengaja harus she lewat was. Betania. Because the Harus Bible lewat di situ. recorded that Jesus purposely Harus had lewat. to go Supaya through ketemu ini that perempuan. town in order for him to encounter Yesus sudah her. tahu ini siapa yang mau dia ketemu ini. Jesus knew this woman, Yesus tidak langsung rebuke dia. and Jesus did not rebuke her right away. Pendosa ngana, kita mau minum, pergi ngana, kita mau ambil air di bawah. Enggak. Jesus did not say, oh, you're sinner, get away from me. I need Yesus something masuk to drink. ke personal life, But ngobrol-ngobrol. And enter into her personal Sampai di life satu titik by dia having berkata, panggil conversation suamimu with her. sekarang. Up until the point where he asked her, go, call your husband and come here. Setelah dia bilang aku nggak punya. After she said, I have no Yesus husband, bilang apa? Benar Jesus kata said, kamu. you have well said, I have Saudara, no husband. perkataan jujurmu itu penting. It's important to speak Halo, honestly. lihat kiri kananmu. Say Bilang to sama your- dia begini. say to your neighbor, ngomong jujur. Hey, speak honestly. Kalau perut lagi kriuk-kriuk, kalau ditanya udah makan belum, jangan bilang udah. If you have not eaten Sederhana saja. anything, if someone asks you, just simply say you have not eaten. Saudara udah perut, wow, sebelahnya nanya. Then "Bapak, your udah makan belum?" stomach is Udah, grumbling, udah. and someone asks, did you Udah. eat yet? It's like, yo, of Tambah course. kencang bunyinya. Of Wah, course. wah, wah. Sederhana saudaraku. Maka dia perempuan ini bilang begini. And the nggak women punya. said this, I have no husband. Yesus bilang gini, benar katamu. And Sebab Jesus yang said, ada, "You yang have kau sudah well punya said. 5 dan yang sekarang bukan suamimu. For you have had 5 husbands, and the Ooh. one whom you have now is not your husband. In that you spoke truly. Di pikiran wanita ini apa? Di pikiran di benaknya waktu itu. Ini akan yang ketujuh. Cowok In her ganteng ini akan mind. ketujuh. In her mind, she would think that Karena dia this haus is akan going apa? to Cinta. be the 7th man in Tahu istilah her bucin life. nggak? Do you know
Apa bucin? Enggak, ngetes doang. Hah? Wih, budak cinta. Tahu bucin? Budak cinta. You know, there's this term in Di sini udah Indonesian kelamaan. called fools of love. Pak Andi, jangan pakai istilah-istilah Indonesia. Kita sudah lama sekali sih, tidak mengerti. Duh, Bu, jangan terlalu inilah, Bu. Jangan terlalu inilah. Jangan meninggikan diri di puncak-puncak gunung. Setelah dia menemukan kasih yang sesungguhnya, After she found the true love, wanita ini yang biasa menghindari kerumunan orang, dia lari This ke kotanya, woman- ke Samaria. instead of avoiding the crowd, she went back to where the crowd was. Lewat wanita yang seperti ini, And through this woman, kotanya dimenangkan. the untuk Kristus. entire town was won over for Christ. Pertanyaannya gini, Pak, mungkin nggak Tuhan bisa pakai saya? The question is that you may have, is Mungkin it saudara punya possible pertanyaan God, begitu, masa for Tuhan bisa God pakai to model use kayak saya? me? Can God truly use me? Saya mau tanya Bapak Ibu semua di sini, adakah hidup saudara lebih parah dari perempuan ini? And I ask you something, maybe is your life even more Sampai saudara harus menghindari Messed up than this woman social life, saudara that you have nggak to bersosial. avoid Saya rasa social Paling life? saudara You have begini, to kalau di avoid the Walmart ada crowd. dia, saudara ke kanan. Paling boleh gitu doang. And maybe you try to avoid people. Ke Walmart the jam mall. 11 kurang 5 sebelum tutup. Paling model begitu. You go to Walmart 5 minutes before it Ke sana ada closes, juga yang mau ke sana lagi. and you begin to avoid people everywhere. Mungkin nggak separah perempuan ini. Maybe your Saudara life is bisa not dipakai as oleh messed Tuhan. up as this woman. Asal engkau benar mau But minum dari God air kehidupan yang can Yesus use tawarkan. you as long as you're willing to drink from the fountain that The last He picture. offer. Thank you. Oh, ini jam salah ya? 11.22. Jam sebenarnya 11.53. Wow. How this just realized the clock showing the wrong time. Saya lihat ini, dari tadi saya begini terus loh. Ini mana yang benar ini? I keep Saya pikir looking, handphone saya I ngaco. keep checking my phone and the clock right there. Coba lihat jam saudara di handphone. Jam berapa sekarang? Just check your phone or your watch. What Tenang time is it saudara, now? ada 12 bakul. Don't worry, we have 12 leftover baskets from last night. Pak Maramis taking care your middle village. Pusing. Kampung Tengah, Opak Maramis akan Kampung Tengah. Itu Pak DPRT, middle village. Aduh jangan saudara, penyesatan bahasa Inggris yang menyesatkan. Saudara lihat bagaimana Tuhan restore kehidupan. Just look Sampai how di salib, God kayu salib pun, restore Tuhan life. datang untuk memulihkan. God came to restore up until the cross. Siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku perempuan? Dialah yang melakukan kehendak Tuhan. Jesus asked, who is my brother, who is my mother? Haleluya. My mother and my brother Pesan are the Tuhan bagi ones kita. who do the word, my word. Bukan yang hebat, yang heboh, yang kelihatan luar biasa saudaraku. Tapi orang-orang yang mau melakukan dan mau mengasihi satu dengan yang lain. Those who wants to do the word of God, wants to love one another. Ada satu kali Paulus bicara kepada orang-orang di One Korintus. Coba day lihat the next. Apostle Paul said to the people in Corinthian, Next. Ya. Ayat 34, 1 Korintus 14 bilang begini. 1 Corinthians Sama seperti dalam 14. semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Semua mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Verse 34. Sorry, I apologize. Verse 34 says, women should be silent during the church meetings. It is not proper for them to speak. They should be submissive, just as the law says. Waduh, Pak Andi, berarti ini ibadah kita selama ini nggak alkitabiah dong. So, Pastor, does that mean our service is not biblical? Tadi doa pembukaan perempuan. The woman who started the service by prayer Doa syafaat perempuan. and also intercession. Istrinya pendeta perempuan. Harusnya And laki-laki also dong gitu. Bukan. No, The pastor's wife ini perempuan. is here. Bicara di depan. It's also a woman. Ini apa ini? Spoke right here, Saya speaking mau right here. What katakan sama is saudara, this? ada banyak sinode There's so di many dunia ini, sinode gereja. Pemakai ayat churches ini
denomination sehingga melarang wanita jadi pendeta, melarang to wanita jadi prohibit pengkhotbah. women to preach. Saya mau bersyukur kepada Tuhan. And I'm grateful to God. Kalau kita ada di gereja If Bethel, here in Yang- Bethel Church, yang tidak mengartikan ini harafiah seperti ini, who do not sehingga sesat, saudaraku. translate this verse Kenapa as saya bilang ini, is. kalau orang menerapkan ini bulat-bulat seperti ini, sesat? Kenapa? Kalau kita lihat perjanjian lama, maka Tuhan pakai banyak perempuan nabiah-nabiah dibangkitkan Tuhan. And if Ada you Esther di see situ. the Old Ada Testament, Deborah di situ. God raised Haleluya. up women. There's Esther, Ada there's Miriam di Deborah, situ. the Miriam. God used and raised them up. Saya bingung kadang-kadang ini ada orang yang bisa mengartikan ini. Konteksnya seperti ini. Waktu But Paulus this is berkata the kepada Korintus, context when Paul said to these people, saya yakin ada sesuatu yang terjadi di Korintus dengan orang-orang I believe wanita-wanita pada that saat itu. something happened in this town, in this city. Makanya ada istilah gini di sana, zip it. Therefore, we heard the word zip it. Banyak peleter-peleter. Tahu peleter-peleter? There's so many babblers or people speaking. Di sini nggak ada. None of them here. Haleluya. Hallelujah. Ini pun Tuhan pulihkan. Even this, God restored. Yesus This datang fact. memulihkan bahkan keadaan-keadaan seperti ini. Jesus even came to restore Di this kind hari of ibu ini saya situation. mau katakan, saudara. In this Mother's Day, I want to say, Walaupun ini tercatat seperti ini untuk orang-orang Korintus, even though it is recorded and stay in the Bible for the kita people harus in belajar Corinth, firman, lihat konteks. when we read the Bible, we have to know what context they're talking about. Kita tidak terapkan ini langsung bulat-bulat, walaupun ada di sinode gereja yang menerapkan seperti itu. We do not just take it and translate it by what Tuhan we see. pulihkan wanita. God restores Nggak women. kebetulan, saudaraku, kalau kepanitiaan Paskah kita dan ulang tahun gereja dipimpin oleh It is not a coincidence once again. It was a woman who became the head of the Easter and our church anniversary saya rasa perlu committee. ini diteruskan. Paling tidak sampai akhir tahun Natalan. I believe Berapa banyak you need to saudara yang tidak continue it setuju? until perhaps Oh, Christmas. berarti semua setuju. No one objected in this place. They all agree. Dulu Pak Joy kan pegang berapa tahun Pak Joy dulu? How many years did you Lebih have Pak. this kind of position, Joy? Jadi kita memang nggak punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang jelas di gereja ini. Kita hanya baku atur bahasanya. Bahasa politiknya itu baku atur. We Nah, don't kalau have Ibu the Foni- written Ibu rules Foni tidak keberatan, in this maka church. Therefore, teruskan we sampai akhir appointed. tahun. So therefore, I asked Bonnie Ibu Foni bilang, aduh, from this pulpit Tuhan Yesus. Aduh, to keep continue ini the panitia job 55 until orang yang kelihatan Christmas. cuma 20%. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuhan tahu jeripayahmu. God knows your hard work. Alright, the last one. Last one. See that? Okay, good. Kisah Rasul 3, 19-21. Acts 3. Karena verse itu 19. sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Then times of refreshment will come from the presence of the Lord, and he will again send you Jesus, your appointed Messiah, for he must remain in heaven until the time of the final restoration of all things, as God promised long ago through his holy prophets. Saya boleh panggil semua worship team boleh join kami di Can sini. I call all the worship teams? Firman Tuhan bilang Kristus The itu word harus of tinggal God di surga says sampai waktu He pemulihan segala must sesuatu. remain in heaven until the time for the final restoration of all things. Haleluya. Hallelujah. Pemulihan segala sesuatu. Final restoration of all things. Image-image yang salah tentang Tuhan atau tentang diri All this saudara, wrong image Tuhan sedang about pulihkan God itu. or about yourself, God is Sebab tadi di restoring dalam it. Kejadian 3 yang kita baca, For pesan in Tuhan kepada Genesis ular itu yang 3, memperdaya Hawa. when we read what God spoke to the serpent who deceived Eve, Keturunan perempuan ini akan merembukkan kepalamu. her offspring will will Crush. strike and crush Ya, your head. mantap. Saudara, sudah apa belum saudara diremukkan kepalanya? Do you think Halo. it has been done? Sudah apa belum?
Has it been done? Loh. Sudah atau belum kepalanya daripada iblis itu diremukkan? Sudah belum? Has it been done? Yang katakan sudah remuk, angkat tangan saudara. If you say yes, can I see your hand? Udah ditutup aja ini benanya. Berapa banyak yang berkata sudah remuk kepalanya? How many of you said that it has been done? Oke, turun tangan saudara. Yang bilang masih belum Pak, kita masih berjuang harus remukkan kepalanya, angkat tangan. But if you Waktu said Yesus no, naik di atas kayu Pastor, salib, saudaraku, waktu dia berkata, it is finished. when Jesus went up to the cross and says, it Disitulah is saudaraku finished, puncak daripada apa yang that is dinubuatkan the di dalam Kejadian final pasal of 3. what has been Haleluya, prophesied. Yesus memulihkan segala Jesus sesuatu. restore all things. Bahkan dikatakan saudara yang kita baca Even tadi it bahwa says dia that we read harus ada earlier. di surga He has untuk to, pemulihan segala he sesuatu. must remain in heaven until the restoration of Iblis all sudah things. dikalahkan. The devil has been Iblis sudah defeated. dikalahkan. The devil has been Iblis sudah defeated. dikalahkan. The devil Kepalanya has sudah been dihancurkan. defeated. His head has been crushed. Tapi Pak Andi, kenapa gereja Tuhan banyak yang masih diperdaya tipu daya? But why there so many churches are under the deceit of the devil, Saya of mau the bilang kepada enemy? saudara, I want to tell you apa yang terjadi di Taman Eden itu? what happened in the Garden of Eden. Banyak perulangan-perulangan terus terjadi dari zaman ke zaman. There's so many repeats that is Karena apa? happening Mendengarkan tipu daya daripada iblis. because they keep listening to the voice of the enemy. Salah satu tipu dayanya adalah bilang begini, One of the lies that the enemy tells, engkau tidak akan bisa bangkit lagi. you will never be able to rise up. Keadaanmu nggak akan bisa dipulihkan. Your condition is hopeless. Keadaanmu ini rumah tanggamu udah Your done. You're marriage, done. your household is done. Tuhan kita dahsyat luar biasa. Our God is awesome. Dia memulihkan segala sesuatu. He restore all things. 24-25 tahun yang lalu, 24 or 25 years ago, ini kesaksian saya pribadi. this is my personal testimony. Dengan seorang teman, saya lagi worship. I was Ada satu lagi teman, bertiga worship. worshiping, just three of us, me and my friends, Itu bukan suasana lagi sedang ibadah. Di It tempat was tinggal kami, di in apartemen. our apartment. It was not during this church service. Kemudian waktu kami nyembah-nyembah Tuhan, kemudian ada kata-kata yang muncul seperti ini. And when we were worshiping, there's this lyric that came, Tuhan telah lama ku mencari damai sejati di dalam hidup ini. God, I have been searching for this peace for Namun so tiada long, pernah ku dapati and damai I sejati have not seperti yang ku found ingini. this peace. Terus bagian keduanya dikatakan begini, kini baru ku mengerti Now bahwa that di I dalammu hidupku understand jadi berarti. that I found meaning in you. Kini baru ku mengerti, Now that I understand, hanya di dalammu hidupku only jadi in berarti. you my life will be meaningful. Kini ku ingin lebih lagi melayanimu dan Now I memuliakan. want to serve you more. Nah, orang itu salah satunya adalah ini, One of the guy that I worshiping with is this guy, Teddy. Teddy. Saya nggak tahu kamu masih ingat nggak itu lagu? I don't know if you still remember that song. Can you do E? It's like, Oh. Jadi chorusnya bilang begini. so the chorus goes like this. Kini baru ku mengerti, hanya di dalammu hidupku jadi berarti. Kini ku ingin lebih lagi melayanimu dan memuliakanmu. Kini baru ku mengerti, hanya di dalammu hidupku jadi berarti. Kini ku ingin lebih lagi melayanimu dan memuliakanmu. Yang terbaik di hidupku ku persembahkan bagimu. Yang terbaik di hidupku ku persembahkan bagimu. Oh Yesus, kenapa
Kenapa saya mesti cerita sama saudara ini? Why do I have to 24-25 share tahun this yang lalu, with 24, saya dengan dia, 25 dengan years satu ago? teman lagi, kita Me and menyembah him Tuhan. and the other guy, we were worshiping the Di Lord kos-kosan. in our apartment. Saya baru ngeh waktu tadi saya And datang I just ibadah. realized when I came here, Kami waktu itu masih bujangan, belum laku, gak ada yang mau. we were still singles. No one wants us. Gak ada yang mau. Nobody wanted us. Enggak, ternyata ada deh, ada. Ada yang mau tapi diam-diam. Well, someone Nah, waktu wanted. tadi saya datang ibadah, And when I came saya lihat here gini, loh, and I saw this, ada Samuel, there's ada Sam, Joe, ada there's Israel. Joe, and there's Israel. Keturunan kami. All of our sons. Kami bisa Our ada descendants. melayani sama-sama di satu platform yang sama. We can share this platform and worshiping 25 together. tahun yang lalu kami bujangan yang nggak ngerti apa-apa. But 25 years ago, we were just a bunch of single guys worshiping the Lord Where were together. you 25 years ago, Non? Australia? Dia masih di Australia, nggak ada ide. His future wife was still Dia in sekolah di New Australia. York. Saya nggak tahu. I was still in bakal school dia in istri New saya. York. I did not know that. We'll get Tapi saya lihat married. mereka 1, 2, 3. But one by one, I saw Sam, Joe, and Israel. Saya bilang, Tuhan, Wow, God. Engkau bisa memulihkan segala sesuatu. You can restore all things. Engkau bisa memulihkan segala sesuatu. You can restore all things. Doa kami berdua sama Teddy, satu teman itu saya nggak tahu dah di mana dia sekarang. My prayers with Hopefully dia Teddy is baik-baik that saja hopefully one of our friend is okay, doing okay. Kalau Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu, artinya segala sesuatu. If God can restore all things, it means all things. Lagu yang kami tulis bareng-bareng itu, The song that we kata-katanya, wrote Tuhan telah together. lama ku mencari damai For sejati so dalam long, hidup I ini. have searched for this peace. Namun tiada pernah ku dapati damai sejahtera yang I- kuingini. Have not found this kind of peace that I've been longing for. Kini baru ku mengerti, But hanya now di I dalammu hidupku jadi berarti. understand. Only in you I find my life to be meaningful.